So hi! Welcome and welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba magpalit ng language sa ating VIBER app. But first, kindly subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So ayan guys, for today's video, i-open lang natin ang ating VIBER account or yung ating VIBER app. And then pagka-open guys, mula dito sa chat list, itap lang natin yung more na nandito sa may lower right side. Then after nyan guys, scroll up lang natin. Then tap natin yung settings. So dito sa settings guys, tap lang natin dito yung general na nandito sa pinakang lower part. And dito sa general guys, tap nyo lang yung language. So andito siya sa pinakang taas, tap nyo lang. And dito, pwede na kayong mamili ng language na gusto nyo ipalit dito sa VIBER app. So for example, pipili ako dito ng language. So ito na lang guys, Espanyol. Tap nyo lang yung language na gusto nyo ipalit. And then, pagka-tap, make sure na mayroong checkmark yung nasa right side niya. And then, kapag may checkmark na, tap nyo ulit yung checkmark na nandun naman sa may upper right corner. So, ayan guys, kung mapapansin nyo, napalitan na ng language yung aking VIBER account. So, ayan lang guys, ganun lang kasimple kung paano nga ba magpalit ng language sa VIBER app. If you have a question, click comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And, thank you for watching!